பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மோஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷன். ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷனுங்கிறது இங்கே காட்டின அந்த லைனில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் வந்து இட் மூவ்ஸ் இன் லீனியர்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷன். லைக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கார் மூவிங் இன் த ரோடு ஆர் சம் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் மூவிங் ஆன் த ரோட் அந்த மாதிரி. தென் we have a rotational motion. ரொட்டேஷனல் மோஷனுங்கிறது என்னென்னா இங்கே எல்லோ கலர் பால் வந்து அந்த சர்க்கிளில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ரொட்டேஷனல் மோஷன். லைக் இட்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ். வித் ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூவிங் அரவுண்ட் ரொட்டேஷனல் பாத். அப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தட் இஸ் மீன்ஸ் a ரொட்டேஷனல் மோஷன். லைக் த எர்த் மூவிங் அரவுண்ட் த சன் ஆர் எலக்ட்ரான் மூவிங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ், அதெல்லாமே வந்து என்னென்னா வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன்ஸ். ஓகே, அது வந்து சம்டைம்ஸ் பீரியாடிக்காக இருக்கும், most of the time பீரியாடிக்காக இருக்கும். Then we have another motion that is oscillatory motion. Oscillatory motion is you can see in the white ball. நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஒயிட் பாலோட மோஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த பவுலில் வந்து ஒரு ட்ராப் பால் வந்து மேலே கீழே மூவ் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ அப்போ என்னென்னா the object moves to and fro from the mean position. ஒரு மீன் பொசிஷன் ஸ்டேபிள் பொசிஷன்லேருந்து அது மேலே கீழே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த மோஷன் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஆசிலேட்டரி மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ஸ்ப்ரிங் ஆசிலேஷன்ஸ். அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி த ஸ்ப்ரிங். எப்படி வந்து ஸ்ப்ரிங் வந்து எடுத்து விட்டுட்டோம்னா அது மேலே கீழே அது மூவ் ஆகிட்டு இருக்குல்ல, அந்த வைப்ரேஷன் அதுதான் ஸ்ப்ரிங் வைப்ரேஷன். அனதர் திங் இஸ் டியூனிங் ஃபோர்க். டியூனிங் ஃபோர்க்கில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், தட் இஸ் ஒரு பெல் அடிக்கும்போது அது ஆகும். அதே மாதிரி சிம்பிள் பெண்டுலம் ஆர் சிமிலர் திங்ஸ், ஸோ மெனி அதர் திங்ஸ் ஆர் தேர். டார்ஷனல் பெண்டுலம் எல்லாம் நீங்களாம் பார்த்துருக்கலாம். அனதர் கேஸ் இஸ் பீரியாடிக் மோஷன். ஸோ ஆசிலேட்டரி மோஷன் நான் சொல்லும்போது என்னென்னா தட் வில் மேக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், அது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இன்டர்வலில் இட் வில் ஃபாலோ த சேம் மோஷன் அகெயின். அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து என்னென்னா பீரியாடிக் மோஷன். இதனுடைய பொசிஷன் சேஞ்சஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணும் அகெயின். எப்படி வந்து இந்த சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய பால் வந்து ரிப்பீட் பண்ணதோ, இந்த ஆசிலேட்டரி மோஷன் எப்படி முன்னாடி பின்னாடி திரும்பி போயிட்டுருக்கோ, தட் லைக் தட் மோஷன்ஸ் ஆர் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம். ஆசிலேட்டரி வந்து ஒரு பீரியாடிக் மோஷன், அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் ஒரு முக்கியமான பார்ட் என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன், சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஹார்மோனிக் ஆசிலேஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா தென் தட் கேன் பி அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் எ சைன் ஆர் கொசைன் ஃபங்க்ஷன். இஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் an oscillator can be expressed as sine or cosine function, then that type of motion is simple harmonic motion. If the oscillator makes like that motions, then that is harmonic oscillator. That type of oscillations are simple harmonic oscillations அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அதில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பீரியாடிக் மோஷனாக இருக்கும். டைம் பீரியட் வந்து ரிப்பீட்டடாக அகைன் சேமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இதனுடைய மோஷன்ஸ் வந்து ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்னால கிரியேட் ஆனதாக இருக்கும். எப்படின்னா நம்ம அனுப்புகிறோம், புல் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்பி அது பழைய பொசிஷன் கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். லைக் இன் ஆசிலேட்டரி டூ அண்ட் ஃப்ரோ அந்த மோஷன்ஸ் இருக்கணும். தென் இது வந்து ஃபிக்ஷன் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா there will be no friction. இந்த ஆசிலேஷன் வந்து கண்டினியூஸாக இன்ஃபினிட்டிலாம் வந்து இன்ஃபினைட்லி இது வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் த ஹார்மோனிக் ஆசிலேஷன்ஸ். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து we have to see it as a mathematical idea. நம்ம இங்கே ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் நம்ம முக்கியமான ஒரு பேராமீட்டராக இருக்குது. அதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து இந்த மோஷன் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற நம்ம சொல்ல முடியும். ஸோ F = -ky, அது வந்து என்னென்னா ஹூக்ஸ் லா ஆர் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் த பாடி. அதுதான் வந்து எப்படின்னா this F = directly proportional to -y, this opposite to the force. அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டு த ஃபோர்ஸ் -y k ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். இந்த எஃப்ங்கிற இன்னொரு ஃபார்மேட்டை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா that we can write it as md²/dt² from the Newton's law. Okay, so that is the idea we going to derive for this as a differential equation. The 1 and 2 வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது. So we have to write as md²/dt² plus that is equal to -ky. Okay, we can bring it in one side or we will keep it as -k/my, and this is simple like a differential format d²/dt² plus ω² y = 0, and this is like k/m can be written as ω². Here you see this is the format of the differential equation for the simple harmonic oscillation or simple harmonic motion, that is d²/dt² plus ω² y = 0 is a
equation for simple harmonic oscillation, a free oscillation, that omega is a angular frequency. Okay, so we need to find the solution for this differential equation. This is second order differential equation. If you see the mathematical idea things, then you can easily solve it. If you want to solve here, you will do that. That is y equal to a e power alpha x. Just we will assume it as y equal to a e power alpha x. Then y differential will be dy by dt a e power alpha x. So sorry, actually this is dy by dt, that is t, a e power alpha t. Y we assume it as a e power alpha t, and then this will be t. Like if you want to do differentiation, e power alpha t will be alpha e power alpha t. So that we have written here y dash, that is differential operator. Y double dash is alpha square a e power alpha t. So we will rewrite this in terms of in case of d square y by dt square, we write alpha square a e power alpha t and omega square y. Y is nothing but a e power alpha t equal to 0. So this is, I can bring out a e power alpha t alpha square plus omega square equal to 0. So here the assumed solution is a e power alpha t, that cannot be 0. So only thing is alpha square plus omega square equal to 0, that is the solution. Here alpha square equal to minus omega square, simply that is alpha equal to plus or minus I omega. Why just I came here is because minus root of minus omega square is answer solution, because root of minus 1 is I. So plus or minus I omega has been taken as a solution. So we can write it as a y equal to a1. We have two solutions, so that a1 e power I omega t, a2 e power minus I omega t. So plus or minus I omega as a solution. So we have the ancillary solutions are a1 e power I omega t, a2 e power minus I omega t. So if something is written as e power ix, then we can rewrite it as cos x plus I sin x. E power minus ix is cos x minus I sin x. Like just minus sign will be added here. So we can rewrite as in outcome in terms I omega t, that cos x plus I sin x, a2 cos x, we will rewrite it as omega t. Okay, so that is not x, it's omega t, because here it is I omega t. So cos omega t plus I sin omega t plus a2 cos omega t minus sin omega t, I sin omega t. So if we rewrite it properly, then we can bring out a1 a2 cos omega t plus I a1 minus a2 sin omega t. So we have taken things are in a simple way, so that constants can be taken out easily. Here I have a sin phi, a1 a2 minus I sin cos phi. So just I have assumed that here we have two constants, just I taken it as a sin phi is my constant now, phi and a is a constant now, instead of a and a2, a1 and a2, it's, so we will rewrite as a sin phi cos omega t cos phi sin omega t. That is the formula for the sin a plus b, like sin phi plus omega t is my formula, that is sin a plus b is sin a cos b plus sin b cos a, sin cos b sin a, that is a sin omega t plus phi as the final solution. So this you can see, this is the simple harmonic equation of motion. Okay, that's what we had it here. From the differential equation we found it, a sin omega t plus phi as our solution. Okay, now from this we can get the amplitude. Amplitude is nothing but the maximum displacement from the mean position. So if the oscillation is happening from the mean position, how much it is far it is going, the maximum displacement, that is a amplitude. Then time period, the time period is, if the oscillation is taken from the mean position, it has to come back to mean position after reaching all the two ends, that complete one oscillation one complete பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கக்கூடியதா வந்து time period, அதுதான் வந்து time period அப்படினு சொல்லுவோம். Another thing is that we have a angular frequency here, omega is an angular frequency that we will see what it is actually. And then we have a phi, that is a phase shift. Phase shift means where we are starting, it's initially from angle is started from 0 or some other condition. So that like that this has been considered. First we will for get to idea of angular frequency, we will keep phi as 0, initial shift is will keep it as 0. So condition is, if it is a periodic motion, then after time period t it has to come back to the same position. Y of t and y of t plus t should be same.
because if you have draw some wave function or sine wave function, then after t some displacement of t small t will come back to same position as we marked here in red color, that you can find it. Then நீங்க பார்க்கலாம், this is simply just I have to rewrite as a sin omega t plus a sin omega t plus omega t, because that instead of function is t plus t, that we have rewritten here. இதனால வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா we have to find the values for this. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா we have to get some value for omega t, omega time period capital T. அதுதான் வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா then we have to check, ஏன்னா omega t will be same, omega t is 0 இருக்கலாம், இல்லை 2π இருக்கலாம், 4π இருக்கலாம், because after 2π அது வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா நமக்கு வரும். So we'll consider, we'll bring omega t equal to 2π அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா first if it is keep it 0, then it will goes to nothing change, we'll keep it as 2π. So t can be written as t equal to 2π by omega. That's what we got here. அதுதான் வந்து நமக்கு இங்க கிடைச்சிருக்கு. And frequency equal to nothing but 1 by f, that is number of oscillation per second, எத்தனை oscillation வந்து ஒரு செகண்ட் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது. அண்ட் angular frequency ஓட அந்த ரிலேஷன் எப்படின்னு பார்த்தா 1 by f 2π by omega. So omega equal to 2π by 2πf. So இதுதான் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய frequency. So from simple harmonic oscillation, simple harmonic oscillation நமக்கு என்னெல்லாம் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட், அந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து from this sin omega t வந்து amplitude, time period, angular frequency, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயங்கள். அதை வந்து நம்ம we can able to catch. இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் wave function yங்கிற எழுதுனோம்னாலே we can get the values of amplitude, அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவில் வந்துட்டு எப்படி வந்து வெலாசிட்டி இருக்கும். இப்போ வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேஷன் நடக்குது அப்படின்னா அதனுடைய பொசிஷனை பொறுத்து எப்படி வந்து அதனுடைய வெலாசிட்டிஸ் மாறும், ஆக்சலரேஷன் எப்படி மாறும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். மீன் பொசிஷனில் அதனுடைய வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனில் வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வீல் செக். இங்கே சிம்பிள் பெண்டுலமோட ஆசிலேஷன் பார்க்குறோம். பட் மீன் பொசிஷன்லேருந்து இப்போ வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும், என்ன பண்ணுவோம், y இருக்குது, y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனா we will get the velocity, dy by dtங்கிறது நமக்கு வெலாசிட்டி. ஸோ சைனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது we will get v equal to a cos omega cos omega t. ஒமேகா ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒமேகா t நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது we will get omega. சைனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது காஸ், ஒமேகா டி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒமேகா. ஸோ இங்கே ஒமேகா காஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் பைங்கிறது ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஒமேகா டி ப்ளஸ் பைன்னு எழுதியிருக்கும். ஸோ இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஒமேகா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர், ஏன்னா சைன் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் மைட்டுங்கிறது ஒய்ங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கும். அதுதான் வந்து நமக்கு இப்போது கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒய் விங்கிறது. ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒய் ஈக்குவல் டு 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் விங்கிறது என்னென்னா ஒமேகா ஏ. அதான் வந்து அதோட வியோட வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ வெலாசிட்டி. மீன் பொசிஷனில் தான் வந்து ஒய்ங்கிற 0 இருக்கும்போது தான் அதோட வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதே வந்து ஒய்ங்கிறது ஏக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா வியோட வேல்யூ 0 ஆகிடும். ஓகே, எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனில் வந்து வியோட வேல்யூ 0 ஆகும். அதே டைமில் வந்து மீன் பொசிஷனில் வந்து வெலாசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஆப்போசிட் என்னென்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து மீன் பொசிஷனில் அதிகமாகும், ஸ்டேபிளாக அந்த அதிகமாகவும் மாறிடும். ஸோ இப்போ ஆக்சலரேஷன் பார்க்கலாம் அப்படின்னா we have to do again இன்னொரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், a equal to dv by dt. ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும், காஸ் ஒமேகா டி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது we'll get again a ஒமேகா சைன் ஸ்கொயர் ஒமேகா மைனஸ் சைன் ஒமேகா டி கிடைக்கும். அதில் இன்னொரு ஒமேகா திரும்பியும் ஒமேகா டினால் கிடைக்கக்கூடியது மைனஸ் சிம்பிள் வருது, மைனஸ் ஏ ஒமேகா ஸ்கொயர் சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் 5 அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்துடும். ஸோ இப்போது ஏ சைன் ஒமேகா டிங்கிறது என்ன, நத்திங் பட் அவர் ஒய். ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆக்சலரேஷன் இப்போ வந்து அந்த ஃபீல் நடக்கும்போது. ஸோ எப்போல்லாம் வந்து லாங்கஸ்ட் பொசிஷனில் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஆக்சலரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஆக்சலரேஷன் ஏன் மைனஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அதனுடைய பொசிஷன் வந்து ரிட்டர்ன் வருது. அதனால் வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு ஆக்சலரேஷனாக பார்க்கும்போது ஆப்போசிட் கூட மைனஸ், நம்ம ஜஸ்ட் வில் டேக் இட் அஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் கொண்டு ஏ பை ஒமேகா அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஆக்சலரேஷன் பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இட்ஸ் நாட் அ மெயின் திங், ஜஸ்ட் ஒமேகா ஈக்குவல் டு ரூட் ஏ பை ஒய். அண்ட் கேஸ் இது வந்து சிம்பிள் பெண்டலம்னால இருந்தால், இதே வந்து டார்ஷனல் பெண்டலம் நம்ம எர்லியராக கண்டுபிடிச்சிருந்தோம், அது வந்து ரூட் ஆஃப் சி பை ஐ அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இன் கேஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ப்ரிங் ஆசிலேஷன் நடக்குது அப்படின்னா வந்து அது ரூட் கே பை ஒய் ரூட் கே பை எம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்னன்னா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன். ஸோ எல்லாமே வந்து ஆசிலேஷன் தான் பண்ணுறது.